Hello guys, it's Miss Sirkia. Today we're going to be learning really interesting and necessary words for our life, let's say, words pairs. бірінші жазып алыңыздар. Мен яғни суретін қойып қоямын. And let's read the definitions and I'm going to explain it also in Kazakh. Your bread and butter is a work or activity that gives you the money you need to live, guys. яғни нан-пұл бізге источник дохода, осы bread and butter деп айтады екенбіз. И еще бұл bread and butter деген майға, то есть нанға жағылған май, тоже сөйтіп айтады bread and butter деп, иә. For example, construction is my bread and butter, whereas writing is just a hobby деген секілді. Түсінікті ғой, иә? Яғни құрылыс оның нан-пұлы. Нан ақша табатын нәрсесі, иә, bread and butter. Солай қолданамыз. Бұл как идиома сияқты келеді, яғни абстрактный, ауыспалы мағынада. Okay, guys? Тура түсінбейміз сөздерді. When you keep going from one place to another and back again, you go back and forth. Бұл, guys, бізде туда-сюда деген мағынаны білдіреді, иә, или болмаса туда-обратно деген сияқты мағына береді. For example, the novel moves back and forth from the past to the present day деген секілді. Hustle and bustle is used to talk about a place or activity that is very busy with a lot of noise and movement. Yeah, бұл как суета деп отырсақ болады. Though I sometimes wish for solitude, I love hustle and bustle of family life today. When someone is safe and sound, they are alive and well after being in a dangerous situation. яғни аман есен деген мағынаны білдіреді. The children are now safe and sound and are sleeping in their bedroom. Next, we talk about pros and cons of something. We discuss the good and bad aspects of a situation. Yeah, for example, we discuss the pros and cons of accepting the proposal. яғни плюс минусы деген мағынаны береді. Wear and tear is the damage that happens to something when it is used a lot or over a long time. For example, some wear and tear to the flat is expected after being occupied for a year. яғни, guys, wear and tear деген біз қолданып жүреміз ғой, сол кезде ол жайлап, ескіреді, тозады, иә, сол нәрсені wear and tear деп айтамыз. Бұның барлығы как зат есім ретінде қолданасыздар. И adjective ретінде қолданатындар. Мына сөйлемде қай жерде тұр, соған қарайсыздар, орнына қараймыз. Сол кезде білесіздер. Odds and ends are a mix of different, usually unimportant items. яғни бұл бір қалдықтар, мелочтар деген мағынаны береді. Болмаса бір бар нәрселер, который көп қолданылмайды. Мысалы, I made a quick sandwich using odds and ends, which I'd found in the fridge, дейді. яғни тапқан нәрсемен істедім деген сияқты айтамыз ғой біз сол нәрселер. When we do something now and then, we do it occasionally and not often. яғни кішкене бір время от времени деген сияқты, now and then деген сол. Анда-санда деген секілді мағына береді. When an activity is fun and games, it is amusing and not serious, дейді. яғни бір нәрсе қызықты болса айтасыз, иә, oh, fun and games. For example, Ed thinks visiting his dad is fun and games as he lets him to do what he wants. If a situation is black and white, it means there are very clear and simple choices or you have a strong opinion without doubts. яғни бір анық нәрсе болса айтасыз, oh, it's a black and white. It's black and white деп артикль керек емес. Hide and seek is a children's game in which one person hides while the other player closes their eyes, counts and tries to find them. Бұл бізде как тығылмашақ дейміз ғой, осы нәрсе. A hit and run incident is a motor accident in which the vehicle does not stop after hitting the victim. Victim дегеніміз бізде жәбірленуші адам, иә. Вот соны, мысалы, мотоцикл қағып кетсе, машина қағып кетсе, машиналар тоқтамай кетіп қалады ғой, вот соны біз айтамыз hit and run деп. Соғады да, қашып кетеді. Мысалы, 3 people were injured in a hit and run accident last night деген секілді. Law and order is a situation in which laws are obeyed and people behave in the correct way. яғни бұл бір порядок деген мағынаны береді ғой.
As a police officer, it is my duty to maintain law and order in this town дейді. яғни порядок жаңағы заңның. Trial and error осы сөздерді guys сөйлегеніңізде обязательно қолданыңыздар, потому что өте сіздің ағылшыныңыз жоғары екенін көрсетеді. It's a method of solving a problem by trying a number of different methods and learning from the mistakes that you make. Жалпы бір нәрсені істеп көру және қателесу деген нәрсе ғой. Trial and error, yeah? We do a lot of trial and error while learning something, yeah? After a bit of trial and error, I finally managed to fix the engine дейді. Engine дегеніміз біз қозғалтқыш күшті айтамыз, иә? Ups and downs, мына күшсіз guys. Ups and downs are the good and bad things that happen in a person's life. Яғни көтерілу түсу да, бір кезде көңілі жақсы, бір кезде жағдайы жаман болып кетеді да. Еще настроениеге, болмаса адамның өміріндегі жағдайлар негізі серьезный нәрселерге айтады. Ups and downs. When you wine and dine someone, you treat them to a nice meal and drinks. яғни біреуді угощать ету, сыйлау деген мағынаны береді wine and dine деген. For example, as it was our anniversary, I decided to wine and dine Sarah in a fancy restaurant. When you are with or support someone through thick and thin, you are there for them in good and bad circumstances. Circumstances деген жағдайлар неше түрлі. Ал енді қайғыда да қуанышта да біргемін деп айтады ғой. Айта саласы осылай да. Мысалы, I know I can rely on him to support the through thick and thin деген секілді. Rely on деген сөзді жазбасаңыздар болады, как фраза ретінде бұл арқа сүйеу деген мағына береді, guys. Ауыспалы мағына кішкене болды. When something is a matter of life or death, it's a serious situation, яғни біз айтамыз ғой бір вопрос жизни и смерти деп. Осы нәрсе matter of life or death болады. For example, unless it's a matter of life or death, we can talk about it later дейді. Ну, қатты важный нәрсе болмаса, кейінірек сөйлесе аламыз дейді. Важный нәрсені айтасың. Matter of life or death. If someone or something is under lock and key, they are locked up in a place from which they are unable to escape. яғни қаша алмайтын жағдай болады, соны айтасыз. Under lock and key. Yeah. For example, the female inmates are kept under lock and key on the first floor of the prison дейді. Yeah. Prison точно under lock and key да. Prison деген түрме. By and large is a word pair meaning all things considered or on the whole. Whole дегеніміз бүтін, в целом деген мағына береді. Бұны екі мағынада аудара аламыз, в целом или болмаса в большом счету десек болады да, мысалы үлкен счетта деген мағынада береді. Мысалы, by and large, the event was a success and we managed to raise quite a bit of money дейді. Жалпы алғанда деп айтады, by and large деген мағына береді. Или болмаса үлкен по большому счету деген мағынаны береді еще. Осылай қолдана аласыздар, guys. Бұл өте пайдалы сөздер, сол үшін өте мән беріп сөйлеп үйде практика жасап қолданамыз. Okay, guys, so I believe in you. See you next time. Enjoy your study.